Mohammad Imtiaz opens his shop near Kolkata's Dharmtala metro station every morning. Nothing unusual about that, except that the shop is a hospital for pens. Imtiaz's grandfather had started the business, which he manages now. আমার তো আমাদের 75 বছর হয়ে গেছে। আমার দাদু করেছিলেন এই শপটা। তারপর দাদুর পরে বাবা চালালেন, বাবার পরে আমার ছোটো ভাই ছিল, আমি ছিলাম। ছোটো ভাই মারা গেছে 1 বছর আগে, আমি আছি, কন্টিনিউ এই কাজটা করছি, থার্ড জেনারেশন আমরা। আমার সঙ্গে আমার ভাইপো এখন আছে, কাজ করছে। Imtiaz says that people have an undying passion for pens, which has kept the business alive for over 7 decades. Customers ranging from students to businessmen who still use limited edition pens manufactured across the world visit the shop to get them repaired. মাঝখানে তো কম হয়ে গেছিলো 10-15 বছর, আবার কালি পেনটা খদ্দের মানে ব্যবহার শুরু করেছে, আরম্ভ করেছে। ওই জন্য কালি পেন ব্যবহার বেশি করার জন্যে লোকেরা আসছে আমাদের কাছে রিপেয়ার করাতে, পেন কিনতে, নিপ পেন। The shop specializes in repairing ink pens of various brands ranging in cost from as low as ₹100 to over ₹20,000. Since broken pens are repaired or treated to bring them back to life, Imtiaz's grandfather named the shop a pen hospital. In an age when writing by hand is fast disappearing, this shop is for those who perhaps still believe that the pen is indeed mightier than the sword. Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.